మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆల్రెడీ మనం 2 చాప్టర్ LAQs చూసాము. సో ఇన్ 6th చాప్టర్ 3 LAQs కంప్లీట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే, అలాగే 13th చాప్టర్ 2 LAQs కంప్లీట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ 8th చాప్టర్ని మీరు చాయిస్ కింద తీసుకోవచ్చు. కానీ చాయిస్ కింద కూడా మనం తీసుకోకుండా చక్కగా అటెంప్ట్ చేసినట్టయితే చాలా ఈజీగా సింపుల్ వేలో నేను ఈ ఆన్సర్స్ అనేది మీకు ఇస్తున్నాను. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. డిఫైన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ పెర్ఫార్మింగ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆఫ్ ఎనీ డయామీటర్ ఈజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్. ఓకే, సో సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే మీరు సర్క్యులర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం అంటే దానిలో మీరు ఏమేమి రాస్తారు? డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్. సో ఇక్కడ పెండ్యులం అని కనబడితే సో బాబ్ క్వశ్చన్, సింపుల్ పెండులం క్వశ్చన్ రాయాల్సి ఉంటుంది. నో కన్ఫ్యూజన్, రెండు కన్ఫ్యూజన్ లాగే ఉంటాయి మీకు. సో సర్క్యులర్ మోషన్ అని కనబడితే మీరు యాక్సలరేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ ప్రూవ్ చేయాలి. సో సింపుల్ పెండులం కనబడితే సో మీరు టైం పీరియడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆన్సర్స్ SHM. సో వాట్ ఈజ్ SHM? సో SHM నథింగ్ బట్ 2 పాయింట్స్ చెప్తాను, చూడండి. ఒక పార్టికల్ SHMలో ఉంది. వాట్ ఈస్ SHM? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. పార్టికల్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో ఉంది అంటే అది ఎలా మూవ్ అవుతుందంట? టు అండ్ ఫ్రో మేనర్. సో టు అండ్ ఫ్రో మేనర్లో మూవ్ అవుతూ యాక్సలరేషన్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాయింట్, ఏ బాడీ మూవ్స్ to and fro manner about its mean position such that acceleration is directly proportional to displacement but magnitude in opposite direction. అంతే కదా, బాడీ ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి మూవ్ అవుతుంది అంటే బ్యాక్ వస్తుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అని. సో ఏ ప్రపోర్షనల్ టు y అంటే మనం పైన చెప్పిన కండిషన్, ఏ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్, నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఏం ప్రూవ్ చేయమన్నారు? సో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ పెర్ఫార్మింగ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో SHM డెఫినేషన్ 1 మార్క్, డయాగ్రామ్ 1 మార్క్ ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో let a particle P moving in along circle of radius A, uniform angular velocity omega అంటే O2P radius A. సో ఎలా మూవ్ అవుతుంది బాడీ? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో. సో లెట్ O బి ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఈజీగా రాయొచ్చు. XX డాష్ అండ్ YY డాష్ డయామీటర్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ and be the projection of P on the diameter YY dash as the particle P moves circumferences of a circle N moves about it fixed point O along the diameter YY dash. మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు, అమ్మో ఇంత మ్యాటర్ రాయాలా అనేసి. సో అంత మ్యాటర్ని ఈజీగా ఎలా రాయాలో ఒకసారి మీ డయాగ్రామ్ చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసేయచ్చు. సో కన్సిడర్ ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నారమ్మా, అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది? సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అవుతూ ఎంత రేడియస్ ఉంది? O నుంచి Aకి, సెంటర్ నుంచి పార్టికల్ P వరకు రేడియస్ A ఉంది. ఎంత యాంగులర్ వెలాసిటీ? ఒమేగా. అంటే మనం ఇది సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటాం. ఎలా, ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ ఉన్న పేర్లను మాత్రమే మీరు రాయండి. O అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, XX డాష్ YY డాష్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, అండ్ బి ద ప్రొజెక్షన్ పాయింట్ P ఆన్ డయామీటర్ YY డాష్ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, projection n at any instant. Displacement at projection at any instant. So already know the displacement. The shortest distance between initial and final position is called displacement. Okay, so here let y be the displacement, projection n at any instant from triangle ONP. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ONP నుంచి సైన్ థీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా y/a. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా y/a. సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా y/a. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a సైన్ థీటా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a సైన్ థీటా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a సైన్ ఒమేగా t. Here theta means omega t. Next, velocity. Already you know the definition. The rate of change of displacement is called velocity. So velocity ఎలా ఈజీగా మీరు రాయగలరు అనేది చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ a సైన్ ఒమేగా t. Okay, so the rate of change of displacement is called velocity. V equal to y equal to a sin omega t. So V equal to dy by dt. Already you know the y value. d by dt of y means a sin omega t. So a constant right outside ma. So d by dt of sin omega t. So in differentiation formula, d by dt of sin omega t formula, so omega cos omega t, omega
cos omega t. Substitute the value. So A into d by dt of sin omega t means omega cos omega t. Omega cos omega t. So omega cos omega t. This is the B value. This is the B value. Clear? Very easy. So V equal to dV by dt. V equal to d by dt of already you know the y value, displacement value, A sin omega t. So A constant right outside, d by dt of sin omega t. So V is equal to A into sin omega t means omega cos omega t. This is the differentiation formula. No confusion. So V equal to A omega cos omega t. Next, acceleration. So acceleration means A is equal to dV by dt. The rate of change of d by dt means rate of change of velocity is called acceleration. Already you know the velocity in above equation V equal to A omega cos omega t. A omega cos omega t. So A omega constant right outside, d by dt of cos omega t. So take the differential equation formula. D by dt of cos omega t is equal to minus omega sin omega t. Minus omega sin omega t. This is the differentiation formula. A omega into d by dt of cos omega t, and so minus omega sin omega t. So here omega into omega, omega square, minus A omega square sin omega t. Okay, this is the acceleration. This is the acceleration. Already you know the first equation, sin omega t means y by A. Sin omega t means y by A. So A equal to minus A omega square. What is sin omega t? Y by A cancel. So A is equal to minus omega square y. A is equal to minus omega square y. A proportional to minus y. Here omega square means proportionality constant. Omega square means proportionality constant. Okay, clear? Okay, question answer చూసినట్లయితే చూడండి. So A equal to minus omega square by A proportional to minus y. The projection of uniform circular motion of any diameter is SHM. Okay, clear? Hence theorem is proved. Next, second question, show that the motion of a simple pendulum is simple harmonic and hence derive the equation for its time period. What is seconds pendulum? So attached question adugutananu kada. Seconds pendulum, only time period 2 seconds is called seconds pendulum. Clear? Remaining question 6 marks. So consider a simple pendulum of length L suspended from a rigid support to the pendulum pulled aside through a small angular displacement theta released, then it brings to oscillations to and fro about its mean position. ఓకే, ఒకసారి చూడండి ఏంటి అసలు ఈ కాన్సెప్ట్. ఒక సింపుల్ పెండులమ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎంత ఉందంట, ఎల్ ఉంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సింపుల్ పెండులమ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎల్ ఫ్రమ్ ఏ రిజిడ్ సపోర్ట్. సో ఈ సింపుల్ పెండులమ్ని ఎక్కడ అటాచ్ చేసాం, ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్కి అటాచ్ చేసాం. సో పెండులమ్ని పుల్ చేసినట్లయితే అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది, టు అండ్ ఫ్రో మేనర్లో రిలీజ్ అవుతూ స్మాల్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ థీటాని కలిగి ఉంది. సో దెన్ ఇట్ బ్రింగ్ ఆసిలేట్ టు అండ్ ఫ్రో అబౌట్ ఇట్ మీన్ పొజిషన్. సో ఎట్ పొజిషన్ ఏ దెన్ వెయిట్ mg. This means this is the bob weight mg can be resolved into two components, mg cos theta and mg sin theta. Okay, mg cos theta tension in the string, mg sin theta provide restoring force. Mg sin theta provides restoring force. So F is equal to minus mg sin theta. So ma equal to what is ma? According to Newton's second law, F equal to ma minus mg sin theta. So cancel both sides. A equal to minus g sin theta. Here sin theta approximately theta. So A equal to minus g into sin theta plus lo theta ni replace chestam. So what is the here, if L is the length of the simple pendulum, then so theta is equal to x by L. That means here x means arc. So here theta means angle ni ela describe chestamu ante arc by length L. Okay, so A is equal to minus g into, replace the theta value, x by L. So A equal to minus g by L into x. Here A proportional to x. Already you know this equation. Motion of a bob is simple harmonic motion లో ఉంది. అంటే టు అండ్ ఫ్రో మేనర్లో పోతే అబౌట్ ఇట్ మెయిన్ పొజిషన్. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు displacement. So A is equal to proportionality constant minus omega square x. Here A place లో A ఉంది,
ఇక హియర్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, మైనస్ ప్లేస్లో మైనస్ ఉంది. సో హియర్ ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏమున్నట్లు జీ బై ఎల్, ఒమేగా ప్లేస్లో జీ బై ఎల్. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై ఎల్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ జీ బై ఎల్. సో టైం పీరియడ్ ఆఫ్ పెండ్లమ్ ఈజ్ టీ ఈక్వల్ టు 2π బై ఒమేగా. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి నేను ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా, F is equal to minus mg. According to Newton's second law, F is equal to ma is equal to minus mg sin theta. Both side m cancel. So a equal to minus g sin theta. Here sin theta approximately థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ థీటా. సో ఫ్రమ్ థీటా వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్క్ లెంగ్త్ బై రేడియస్. సో హియర్ ఆర్క్ లెంగ్త్ మీన్స్ ఎక్స్ బై రేడియస్ మీన్స్ ఎల్. సో రీప్లేస్ ద థీటా వాల్యూ ఏ ఈక్వల్ టు minus g into x by l. Okay, so already you know the simple harmonic motion equation minus omega square x. Here that implies a is equal to here a equal to minus x into g by l. ఓకే, మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ జీ బై ఎల్గా రాస్తాము. ఓకే, ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ బై ఎల్ ఇంటూ ఎక్స్గా రాస్తాం. సో హియర్ ఏ ఈక్వల్ టు కంపేర్ ద ఈక్వేషన్, ఏ ప్లేస్లో ఏ ఉంది, నెక్స్ట్ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, మైనస్ ప్లేస్లో మైనస్ ఉంది. దట్ ఇంప్లాయిస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై ఎల్, ఒమేగా ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ వెళ్తే రూట్ జీ బై ఎల్. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు రూట్ జీ బై ఎల్. సో టైం పీరియడ్ ఫార్ములా టీ ఈక్వల్ టు 2π బై ఒమేగా, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π, omega means root L by G. So seconds pendulum means a pendulum whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. Clear? This 2 LAQ is very very important. 1 LAQ compulsory గా వస్తుంది. Attached problems కూడా చూసుకోండి దీనిలో. Thank you.